Uh, so welcome back. So another session we are starting. In the last session നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം. സോ അഗെയിൻ പാർട്ട് ബിയിൽ തന്നെ അനദർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദിസ്. സോ കറൻ്റ്ലി ഞാൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ടില്ല. മോസ്റ്റ്ലി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബൈസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് മേ ബി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ന്യൂമറിക്കൽ ഫിസിക്സ്, ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ്, ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് പേപ്പേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ബൈസെക്ഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ റൂട്ട് ഫൈൻഡിങ്. സോ ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യു ഹാവ് എ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് റൂട്ട് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ 0 where is that is happening. So you have something like this. So this is your f of x and x, this is x equal f equals 0. So at this point ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റൂട്ട്. സോ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. ന്യൂമറിക്കലി ഹൗ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റൂട്ട്. സോ ദർ ആർ സെവറൽ മെത്തേഡ്സ്. അതിലൊന്നാണ് ബൈസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബിഫോർ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ കടക്കും, ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് 2 എൻ പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് ബൈസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഈസ് ഐറ്ററേറ്റഡ് 3 times, വാട്ട് ഇസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട്? x0 എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ടായിരിക്കും. ഇഫ് യു ഐറ്ററേറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ടൈംസ് യു വിൽ അറൈവ് അറ്റ് ദ റൂട്ട്. ഓരോ വട്ടം നിങ്ങളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോറും നിങ്ങളുടെ റൂട്ടിനോട് അടുത്തടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ബൈസെക്ഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്, സോ യു ഹാവ് ഫങ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർവെൽ എഫ് ഓഫ് എ തൊട്ട് എഫ് ഓഫ് ബി വരെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0, എഫ് ഓഫ് ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ നെഗറ്റീവ് ഓർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ പോസിറ്റീവ്, ദെൻ ദർ ഈസ് നോ റൂട്ട്. സോ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർവെൽ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എ ഈക്വൽസ് 1ഉം ബി ഈക്വൽസ് 2 ആണ്. സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് -1ഉം എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. സോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ തരത്തിലാണ് നമ്മളെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഗസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നൗ ബൈസെക്ഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്, യുവർ ന്യൂ ഗസ്, മേ ബി ഐ നെയിം ഇറ്റ് ആസ് സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂ റൂട്ട്. സോ പുതിയ റൂട്ടിനെ നമ്മൾ a+b/2 എന്തായാലും ഇതിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. സോ naive അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് a+b, അതിൻ്റെ ആവറേജ് a+b/2 ആണെന്ന് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. സോ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് a and this is b. So you're just guessing that this will be your root a+b/2 such that so and so. So അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് സി നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0, വാട്ട് യു വിൽ ഡു, യു അസൈൻ എ ആസ് യുവർ സി. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, യു വിൽ അസൈൻ ബി ആസ് സി. സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ എയും ബിയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും വിത്ത് ദ ന്യൂ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് റൂട്ട്, ആൻഡ് ഇൻ ദ ലിമിറ്റ് n tends to infinity you will arrive at the root. സോ ഈ കേസിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ സ്റ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ വാട്ട് യു വിൽ ഡു, യു ഷിഫ്റ്റ് യുവർ ബി ടു ഹിയർ, സോ ആൻഡ് സോ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ. സോ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ 3 ഇറ്ററേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്.
Let's go one by one. Iteration 1. So അവർ ഓൾറെഡി ഇനീഷ്യൽ ഗസ്സുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. A equals 1, B equals 2 ആണ്. So f of a എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട്. Already you can evaluate because your function is f of x equals x cube minus x square minus 1. So you just evaluate it, you can see this. And f of b എന്ന് പറയുന്നത് 2 അല്ലേ, 2 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. f of b 3 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ സ്റ്റെപ്പിലെ നിങ്ങളുടെ ഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകേണ്ട ഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് a plus b by 2 which is 3 by 2. Now you evaluate what is f of c. 3 by 2 whole cube minus 3 by 2 whole square minus 1. That is actually if you evaluate, you can see it is 1 by 8, which is greater than 0. So നമ്മുടെ ബി ആണ് ഈ കേസിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. So in the next iteration, this means update b with c. So here your a equals again minus 1, 1. A change വന്നിട്ടില്ല. b എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ന്യൂ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും, which is 3 by 2. f of a is not changed, so it's again minus 1. And f of b is now here 1 by 8. Again repeat ചെയ്യുക. ഈ കേസിലെ c എന്തായിരിക്കും? c എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും a plus b by 2 ആണ്. So 1 plus 3 by 2 by 2, which is 5 by 4. Now if you evaluate, you can see f of c equals 5 by 4 whole cube. Work out here. And you can see it is minus 39 by 64. So e type calculations you have to be like just cube എടുക്കലും adding subtracting again. So here actually you have to do by there is no tricks, you have to practice as better. എന്താ പറയുക, എത്രയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ബെറ്റർ. സബ്ട്രാക്ഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം, അതൊക്കെ സ്കിൽസിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ കേസിൽ ഇത് ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് യു അപ്ഡേറ്റ് എ ബിക്കോസ് യുവർ എ ആണ് നെഗറ്റീവ്. എയിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നെഗറ്റീവ്. സോ അപ്ഡേറ്റ് എ വിത്ത് സി ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു യർ ലാസ്റ്റ്. സോ അപ് ടു തേർഡ് iteration ആണ് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So you do so. Now your a is updated just with 5 by 4 and b is 3 by 2. Actually in this case you don't have to, because you have to stop at iteration 3. f of a, f of b already evaluate ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I'm directly going to evaluate what is the new root. So this will be 5 by 4 plus 3 by 2. This is actually 11 by 8. So you can see here 11 by 8. Okay, so അതാണ് ബൈസെക്ഷൻ മെത്തേഡ്. സോ ഇതുപോലെയും വേറെയും മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. ജസ്റ്റ് ബൈസെക്ഷൻ ഈസ് വൺ and there's golden section. Namings I think should be, I don't remember, I പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കേട്ടിട്ടുള്ള പേരുകളാണ്. ഗോൾഡൻ സെക്ഷൻ ഈസ് ബേസിക്കലി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ആവറേജ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇതുപോലെ ഇതിന് പകരം നിങ്ങളൊരു ഗോൾഡൻ റേഷ്യോ ബേസ്ഡ് വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി മോർ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ. സോ വിത്തിൻ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് റഫ്ലി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ
റൂട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം എന്നുള്ള റഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗോൾഡൻ സെക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് മോർ ഫാസ്റ്റർ ആണ്. ന്യൂട്ടൺ റാപ്സൺ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കാണും. സോ ഇതൊക്കെ റൂട്ട് ഫൈൻഡിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. റൂട്ട് ഫൈൻഡിങ്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് പ്രോബ്ലം. ജസ്റ്റ് ഇതുപോലത്തെ ടൈപ്പ് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് ആണ്. മേ ബി പോയിന്റ് വെക്ടർ ഇവാലുവേറ്റഡ് ആണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. Sorry, I think these are in part C. This is also not in part B, if I remember. So you can see this. Anyway, I think this is part C. Okay. Anyway, just check the question papers you should be having. Electric and magnetic field is at a point due to two independent sources. So there are two sources emitting electromagnetic radiation, and at some point the electric and magnetic fields തന്നിട്ടുണ്ട് due to source 1, E1 B1 തന്നിട്ടുണ്ട് and E2 B2 തന്നിട്ടുണ്ട്, where alpha beta, okay, they are given in terms of some parameters alpha beta and E B etc. So question is, if the Poynting vector is along I plus A at this point O, then what is the condition on alpha and beta? Okay, so here what you have to do, you have to actually individual fields നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. Poynting vector എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? S is basically 1 by mu 0 E cross B. E is the electric field, B is the magnetic field, then E cross B gives you the Poynting vector. Poynting vector basically it points along the direction in which the wave propagates. If it's an electromagnetic field wave, it's in the propagation vector direction. So energy ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് എനർജി ഫ്ലോ എന്നാണ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സുകളാണുള്ളത്. അവർ കാരണമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് വാട്ട് ഇസ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ ഓർ അറ്റ് സം കണ്ടീഷൻ യു ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ്. സോ ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വെക്ടേഴ്സ് അറ്റ് point O. What is the net field? So you see here, like at point O, net electric and magnetic fields are the evaluate here. Then you evaluate the point vector. Point O, what is the net fields? So total electric field എന്ന് പറയുന്നത് E1 plus E2 ആണ്. So that is, you just add which is E times, there is a alpha here and there is 1 here, so 1 plus alpha I cap plus, and there is a beta here and there is no J component here, so that will give you E beta J cap. Okay, so net magnetic field B1 plus B2 ആയിരിക്കും. Which is BK and minus 2 BK. It's minus BK. You just add these two. Okay, now you have the total fields. So what is Poynting vector? E cross B. Taking the cross product. Net E, നമുക്കറിയാം, it's 1 plus alpha I and beta. Okay.
plus alpha E and beta E, and your magnetic field is along K only. You evaluate the determinant. I cap times minus beta EB minus J cap times minus B E 1 plus alpha. K cap there is no because of zeros. Okay, so which will give you can pull out EB in common. Minus beta I cap here and plus J cap 1 plus alpha here. Okay, so question തന്നിരിക്കുന്നത് this is in the direction of I plus J. This is something what they want. This is something proportional to, maybe I can put it. This is something proportional to I plus J. So അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ആകെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കോഎഫിഷ്യൻസ് സെയിം ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. That means minus beta equals 1 plus alpha, or alpha plus beta plus 1 equals 0. Okay, so properly evaluate, you will get. Okay, so okay, ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുള്ളത് maybe you can, one thing maybe people will think is individually you can find out what is, if you do this നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. You can evaluate what is S1 and what is S2 independently, individually, then you can do S1 plus S2 as S. So that is not how you have to do this. Total fields ആണ് ഇപ്പോൾ അഡപ്പ് ചെയ്തത്. ഫീൽഡ് നെറ്റ് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. നെറ്റ് ഫീൽഡിന്റെ ടേംസിൽ you have to evaluate what is the Poynting vector. Okay, so because Poynting vector itself is it's an energy flow, I think. So energy, I think, okay, maybe I'm not adding such comments. So okay, so this is how you do. Total fields കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, അത് വെച്ച് Poynting vector കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, and you get this. That's all. So next one. This is also part C. Sorry. Classical mechanics, canonical transformation ആണ്. You have provided with old and new, all canonical conjugates, canonical conjugate parameters or pairs തന്നിട്ടുണ്ട്. So ഇതാണ് canonical conjugate ആണെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ. The Poisson bracket of x and p, where p is the canonical momentum associated with the coordinate x. If there are multiple coordinates like x1, x2, x3, then ഇതെന്ന് പറയുന്നത് xi pi ആയിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് പോയ്സൺ ബ്രാക്കറ്റ്. ഈ പോയ്സൺ ബ്രാക്കറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവർ കാനോണിക്കൽ കോൺജുഗേറ്റ് വാരിയബിൾസ് ആവുള്ളൂ. Okay, so if the transformation is canonical, it should preserve the canonical conjugacy of the pairs. So suppose and x, small xi, small pi is going to some capital Xi, capital Pi. This is some transformation, coordinate transformation. Then before the transformation they were canonically conjugate. Then if the transformation is canonical, then after the transformation, then also it should be, this condition should satisfy. That's the only thing you have to remember. Okay, so ബാക്കി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോയ്സൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്?
എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. സോ ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് യുവർ ഓൾഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ടു സംതിങ് ന്യൂ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്മോൾ p and small x. Here also it's in terms of small x only. So let's do this. So let's see, there is only one pair, so there is no xi pa, capital X capital P മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് പോയ്സൺ ബ്രാക്കറ്റ്? ഹൗ ക്യാൻ യു ഇവാലുവേറ്റ് ദിസ്? സോ in general, maybe I can, if it's a Poisson bracket of u and v, then this is basically sum over I. If you have n canonical variables, conjugate variables, then this is dou u by dou xi and dou v by dou pi minus dou u by dou pi dou v by dou xi, and you sum over all coordinates. So ഇതാണ് Poisson bracketന്റെ definition. Now in this case, since you only have one variable, one coordinate x, you simply directly apply that. So you will get maybe I can write down dou x by dou x, dou p by dou p small p minus dou x by dou p and dou p by dou x. Okay, so what is, let's evaluate one by one. So dou x by dou x, which is alpha p, maybe I can, capital X is alpha p by x and capital P is beta x squared. So from our definition, dou x by dou x is basically my alpha p by x square minus 1 by x square derivative എടുക്കുന്നു times dou p by dou p, which is 0 because capital P is only a function of x, minus dou x by dou p, which is alpha by x times dou p by dou x, which is 2 beta x. Okay, so you have minus 2 alpha beta. So if the transformation is to be canonical, the condition is that this should be 1. That means 1 plus 2 alpha beta should be equal to 0. 1 plus 2 alpha beta should be equal to 0. So it's easier. Classical mechanics, usual canonical transformation related ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. പലവട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പ്. So only remember this condition, like before and after canonical transformation, the Poisson bracket should be evaluated to 1, and just remember how to evaluate the Poisson bracket. Just partial derivative മാത്രമാണ്, it's not a very difficult thing. Okay, so e question actually I'm not very sure, but I will this is how I do this. I guess that there is a answer key wrong. Answer key is wrong. I mean not the answer, the key they provided. ഇത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ്, പക്ഷേ അതിനല്ല പ്രശ്നം. I did not find the answer among any of these options. So I will show you how to do this kind of problems. So maybe if you can find out any mistake in what I did, just remind me or try to make a note. യൂഷ്വൽ ഡിറാക് ഡെൽറ്റ ബേസ്ഡ് ഫങ്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെയാണിത്, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിലില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നിയത്.
Anyway, let's see. Basically, you have to evaluate this integral. What is the value of that integral? ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ okay, if you go like step by step, this is how. If you have a Dirac delta of a function. Dirac delta function definition നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Is integral of delta x dx is 1. Or another definition is that delta integral delta of x f of x is f of 0. If wherever delta function is getting a value 0, it simply picks up the function along with that at that point will be evaluated. This is the definition of delta function. Now suppose the delta function is of a function like delta of f of x, then this is basically sum over, let me sum over n delta of x minus xn divided by f dash of xn modulus. Okay, so what does this mean? Xn, so set of xn's is roots of f of x. Wherever f of x is becoming 0, these are the point xn's. So at that point, what is the derivative? That's f dash of xn കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So at the RHS, basically you can see this will be just a number after. If you evaluate at any point, function evaluate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ derivative evaluate ചെയ്ത് number ആയിരിക്കും. പക്ഷേ denominator basically it's a delta function now. It's not a delta of f of x, but it's in terms of delta of x. So you can directly evaluate this. Now in our problem, if you apply this in the delta of sin x, so sin x basically there are infinitely many roots. If there is no limit in the value like range of x, like x whenever x is sin x is 0, whenever x is n pi, right? So for all n minus infinity to plus infinity or integer values, minus pi, plus pi, 0, 2 pi, minus 2 pi, എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും എന്താണ് sin x in the value 0 1. So there are infinitely many roots to sin x. So this summation is basically an infinite sum. So in this case, this will be sum over n equals minus infinity to plus infinity delta of x minus n pi. So derivative, sin x in derivatives, it's cos x, cos of n pi. Cos of n pi, you know, it's alternating minus 1 plus 1 values. But there is a modulus sign. So this is anyway going to evaluate to plus 1 always. So basically this is sum over n. N ranges from minus infinity to plus infinity delta of x minus n pi. Okay, so let's put that into this integral. E to the power minus n minus mod x by pi delta of sin x. Replace delta of sin x with the whatever we got, sum over n delta of x minus n pi. Okay, so now integration and the summation you can basically interchange, because these are on two different, summation is over n and integration is over x.
or minus mod x by pi delta of x minus n pi. Now if you look at this thing is actually in the form we had. It basically picks up the roots wherever this is x minus and x equal to n pi. These are the roots, right? So at this point you evaluate this function, and this integration will be, now it's just a summation only. So just replace x with n pi. Which is sum over n e to the power minus. Summation is actually that should be important. N equals minus infinity to plus infinity. Okay, so at this point now, okay, integration basically നമ്മൾ summation ആക്കി മാറ്റി. ഇനി എങ്ങനെ ഈ summation evaluate ചെയ്യാം? So, this summation is basically minus infinity to plus infinity raised to minus mod n. You can split it into 3. At n equal to 0, basically you have e raised to 0, which is 1. And from minus infinity to excluding 0, that will be minus 1. You have e raised to mod. Now when n is negative, mod n is basically minus n. Right? This should be, now there is an additional minus sign. Mod n is already minus n, and you have a minus, so you have a plus n. And sum over 1 to infinity, when n is positive, you have mod n is basically n, and you have minus n. But either random, actually these are same. You're just replacing minus 1 with plus n, that's all. So this is nothing but 1 plus 2 times sum over n equal to 1 to infinity e raised to minus n, right? Now that is, ഇത് basically ഒരു GP, geometric progression. Your first term is 1 by e, and every other term basically in the next term you have 1 by e square, third one is 1 by e cube, like that. So your r is 1 by e, right? So geometric progression ന്റെ sum നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, a by 1 minus r, a by 1 minus r, right? So if you evaluate, you will get 1 by times e minus 1. This is true. Did I make any mistake? There is, I think it's fine. Start from 1. At 1 you have 1 by e, and r is 1 by e. 1 by e by 1 minus, and this is e minus 1 by e, and this will cancel off, and that will give me 1 plus 2 by e minus 1, which is nothing but e minus 1 plus 2 by e minus 1, e plus 1 by e minus 1. Okay.
So this is what I got. Now, if you look at the options, you don't have anything involving E actually. So അവിടെയാണ് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയത്. Um, I did not find any problem in the arguments that I made. This is how usually a delta function based problem you should do in general. Delta of f of x ആണ് ഈ ഒരു ഫോം. അത് ഈ ഒരു ഫോർമുല this is you should do always. And റൂട്ട്സും കറക്റ്റ് ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Then you just replace your integration with the summation and evaluate the summation. That's all. So my guess is that this is the answer, and the question key is actually missing something. So in such case, actually, you should mark any of the answers. Can if you have any closest one, there is no closest one here because there is no everything is in terms of some integers. You can just arbitrarily mark anyone because another case, whoever marks something, you will get a marks. അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല. അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റോങ് ആൻസർ കീ റോങ് ആയതുകൊണ്ട് whoever attempted you will get marks. That's what I know. So this is the right answer, I think. You guys also try. If you find any mistake somewhere, just let me know. Okay, so see if I can do this. Do we have time? Yes, so we have time. So this is if you heard about icing model, this more kind of such a problem. Stati, maybe something related to stati, but not evaluating any partition function or anything like that. You can ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇൻ എ 1D സിസ്റ്റം of n spins, the allowed values of each spins are sigma I 1 2 3 up to q, where q is greater than 2 and it's an integer. The energy of the system, basically this is a Hamiltonian. Maybe I can write down Hamiltonian തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജിയാണ് Hamiltonian, and that is minus j sum over all I delta. This is the Kronecker delta. Kronecker delta function, which is, you might be like delta of ij equals 1 when I equals j and 0 otherwise, with j greater than 0. So this is basically a ferromagnetic kind of coupling, for your information. When j is, in this case, when your j is greater than 0, when j is greater than 0, it's ferromagnetic. It's usually called in such a way, and it's anti-ferro. Okay, so if periodic boundary conditions are imposed, the number of ground states. Okay, so you have a 1D chain and it's periodic. Yep. Like that. So these are all spins denoted as sigma I, which can take values sigma 1, sigma 2. Sorry, they're given in terms of 1 2 3, right? So I think 1 2 3 to q. There are q values it can take. Every spin can take q, and it's a periodic chain, and there are n spins. So there is an interaction between. So basically ഇത് പറയുന്നത് ഒരു nearest neighbor kind of interaction ആണ്. Every neighbors are interacting I to I plus 1. So you can see sigma I plus 1. Whenever sigma I എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്? 1 2
up to q. So delta of sigma I plus 1 ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ sigma I equals sigma j I plus 1 കേസിൽ whenever the nearest neighbors are having the same state. So if I call this state of the system, then this is plus, this will have a contribution of 1. So there are like few such possibilities, uh, 1 1 2 2 3 3 up to q q. In all other case, when sigma I is not equal sigma I plus 1, this is 0. There is no contribution. So icing model നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. So icing model is basically a special case of this. Q equals 2. So in general, icing model define ചെയ്യുന്നത് the sigma I values എന്ന് പറയുന്നത് it can be -1 or +1. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ you can think of it as 1 and 2. There is no difference between these two, just terminology. You can actually call this 1 2 3 q as -1 -2, sorry, -1 +1 -2 +2, like that. Symmetric ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. There is no change going to happen. Okay, so അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഇറ്റ്സ് എ പീരിയോഡിക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഹൗ മെനി, if you, ground state is basically the lowest energy state, right? So lowest energy states, there can be several. How many are them? Or this is called a degeneracy. What is the degeneracy of the ground state? അതാണ് നിങ്ങളുടെ question actually. So Ising model, if you remember, in the ferromagnetic coupling, so when J is greater than 0 as given, it's actually having a twofold degeneracy, two ground states, which maybe if I denote, maybe I can denote this as up and down. This is down and this is up. In this particular case, it will be 1 and 2. So ഈ രണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് they are all either down down down. If there are any spin, and another one is, and this is state 1 and another one is state 2. n spins in the state ആണത്. ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത്. They are having, if you find out this Hamiltonian here, so your Hamiltonian is -j sum over I sigma, sorry, delta of sigma I sigma I plus. So in this case, if I take this to be 1 and 2, any you can take any labels actually. So basically ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ്, അല്ലേ? ഓരോ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെയറിൻ്റെ സിഗ്മ ഐ പ്ലസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ്. സോ എത്ര പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവർ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പീരിയോഡിക് ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ n സ്പിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ n പെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ബേസിക്കലി ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് -nj ആയിരിക്കും. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിനും യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ ഒരു പെയറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം നിങ്ങൾക്ക് +1 തരും. ഇവിടെ ഒരു +1 ഉണ്ടാവും. So and so and so, and there is a minus sign here, so you get a -nj. And for this stage same also. If you just split, just make flip one of the spins, then അവിടെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് നെയ്ബറിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻസിൽ ഇത് മിസ്സിംഗ് ആണ്. So you will not get -nj, something -nj plus something like that. So that which is an excited state. So ground state എപ്പോഴും 2 ആണ് if in the icing model. Coming back to your problem, now this is just a generalization of icing into maybe a Q spin icing model. So maybe you can see that now there will be actually Q degenerate states. So in our notation, the state 1 and the all spins are in 1 1 1 1 1.
രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 2 2 2 so and so and so, and the qth state എന്ന് പറയുന്നത് q q q. All the spins are in state q. So you can see this is having an energy minus n j, same as in the Ising spin. So there are n pairs. Every pair will have a contribution to the Hamiltonian minus j because of this delta of sigma I plus 1. Now when you sum over all n pairs, you will have a contribution minus nj. This is the ground state and it is q-fold degenerate. So that is your answer here. Okay, so just a additional comment I can make. When n j you can take actually instead of greater than 0, you can put it minus. So our case, if you guess Ising model, you can see there is an antiferromagnetic kind of state. So it will be like up down like that. Even number of spins ആണെങ്കിൽ up down എന്ന് വരും. ഇതിൻ്റെ തന്നെ opposite, like if you make every spins flip, then you have a down up like that. ഇതും two-fold degenerate ആണ്, പക്ഷേ these are antiferromagnetic states and these are ferromagnetic states. അങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം, if you magnetization നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, which is actually the average value of in which direction the spins are pointing, right? Basically you can define it as sum over sigma I or something, 1 by n sum over sigma I. So ഈ രണ്ട് കേസിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും. There is a finite number here coming out. It's either all up or all down. പക്ഷെ ഈ കേസുകളിൽ ഇത് നെറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ 0 ആയിരിക്കും because of the equal contribution from up and down, like that. So this is called the antiferromagnetic state. പക്ഷെ അവിടെയും two-fold എനർജി ഉണ്ട്. ഈ ഒരു കേസിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂ സ്പിൻ കേസിലും നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പുട്ട് ആൻറ്റിഫെറോമാഗ്നറ്റിക് കപ്ലിംഗ് സിമിലർലി. ബട്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് അനദർ configuration, like one instead of 1 2 1 2, you can put 1 2 3, like 1 2 1 3, some other configurations also. So in case it can be more complicated. I'm not going to that details, so that was just a comment. Anyway, നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് there's q-fold degeneracy. അത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. These are the degenerate states you have with energy minus nj. Okay, so I think I have more. Okay, so let's come back in the next session. For now I am winding up here. Thank you.